Je vais essayer de le faire en français et en anglais. Voilà, et je voulais remercier à Zamir surtout. Je crois que ce qu'on a fait ici à Beyrouth, c'est quelque chose de vraiment important. C'est le rêve des 1000 Boustani, de son rêve, de rassembler tous les Boustani du monde. Moi j'étais petit, je me rappelle que mon grand-père parlait beaucoup des 1000 Boustani. Alors les 1000 Boustani pour moi étaient vraiment un héros. Et plus tard, j'ai su qu'il avait une fille aussi importante que la première au Parlement. Je dis, bon, ça s'appelle Lina Boustani. Je ne le connaissais pas. Alors, comme j'ai dit à l'occasion de l'ouverture du congrès, j'ai eu la chance de la connaître à Londres il y a 6 ans. Et à partir de ça, je crois que tout ce qui a été créé, le monde de Boustani a été créé. Et comme on a dit déjà, je crois qu'Adam et Ève sont les Boustani. Parce que, voilà, il y a des et je suis très très content comme résultat de ce congrès, on va se mettre à travailler, à identifier les Boustani de diaspora, those who are all over the world, and get together and work together and cooperate and try and develop this family feeling that's so strong among the Boustanis. We are a very special race. I was just wondering whether this is the right venue and moment to put forward the proposal that founding the Association of the Victims of the Boustani for all spouses. سيداتي سادتي، طريف أن لا أكون بحاجة إلى الألقاب أوجهها إلى أي منكم، فأنا وسط أفراد العائلة الواحدة، حيث لا يوجد بروتوكول سوى صلة النسب والمحبة، وهذا التعلق الذي نلمسه في وجه كل بستان. والحقيقة أنني أكاد أدعي اليوم أنني البستاني الوحيد بينكم، أي بستاني غاربي. فقد نالني شرف إلقاء كلمة أمام هذه المجموعة الطيبة والنخبة المميزة من الورود والزهرات والشجرات الشامخات، تحمل الأريج والثمرات من مختلف أنحاء العالم وتجتمع وتلتقي في البستان. أقف بينكم بستانيا متأملا فخورا، وأكاد أقول مع بعض الغيرة: لا لأقلم غصنا أو أسقي وردة، ولكن
لأشارككم فرحة اللقاء كعائلة لها مكانتها اللبنانية والعالمية، ولأكون شاهدا على أن الإبداع ما فرقكم منذ القرن السادس عشر حتى اليوم. نحن وإن كنا لم نعاصر الذين كانوا وراء انطلاقة الدوحة البستانية، ولكننا عرفنا أدوارهم وقرأنا أعمالهم ولمسنا مكانتهم العالمية والعربية واللبنانية. كان الفكر والثقافة والأدب خميرة لسمعتهم الطيبة، وكان لعروبتهم الصافية وللبنانيتهم النقية ولعالميتهم الإنسانية الدور الأساس في الرسالة التي حملوا حتى تواصلت السلسلة، وهي ما شاء الله اليوم جديرة بكل ما تحمله من ملامح النجاح على كل المستويات. يملأ ذهني في صبيحة هذا اليوم البساتين. تحضرني دائرة المعارف لرجل الإصلاح المعلم بطرس، وقد أنشأها لتحويل المعلومات إلى معرفة. وأستذكر حرب الوردتين لعبد الله وفاكهة بستانه اللغوي، وأتوقف عند سليمان الرحال النشيط وصاحب العبرة والذكرى الذي قال فيه جبران خليل جبران: عندما مات سليمان البستاني وقفت فكرة كل من عرفه أو سمع به متهيبة خاشعة مستغربة انحجاب روح طيبة كانت نورا في عيوننا ونغمة عذبة في أذاننا. وأصل إلى إيميل العصامي، إيميل الذي يعتبر الالتزام أساس النجاح، غاب وهو في ذروة نجاحه. طبعا لا أريد أن أعدد وأحصي الرجال والسيدات الذين توارثوا بناء مداميك صلح العائلة، ولكنني لا يمكن إلا أن أتوقف أمام البستانية التي لها عندي مكانة خاصة. عنيت العزيزة ميرنا، التي لها بصمات في الحقول الثقافية والتربوية والاجتماعية ما يؤكد بستانيتها الأصيلة. لفتني في عنوان مؤتمركم اللا طائفي واللا سياسي أنكم تلتقون في البلد الأم للاطلاع على سيرة الجدود ولتوطيد العلاقات، بعيدا كل البعد عن أي اعتبارات مادية. حسنا تفعلون، لأن العودة إلى الينابيع والجذور تؤكد وحدتكم العائلية في أرضكم الطيبة. إنكم المثال للعائلات اللبنانية كافة. لا أدري من الذي قال: نيال من له مرقد عنزة في لبنان. أنا أقول: نيال من له هذه الإرادة وهذا الالتزام بالجذور، ونيال الذي مهما ابتعد فقلبه يبقى يحمل الحنين إلى أصالته. نيال البساتين، وعسى أن تبقوا منارة إشعاع في إنجازاتكم التي تعزز مكانتكم في كل بقاع الدنيا وتزيدكم تواضعا ومحبة. مبروك لقاؤكم الأول ومؤتمر البساتين في البستان، ومجددا ستكونون القدوة
كما كان مؤسسو العائلة منذ مئات السنين. وشكرا. Ladies and gentlemen, for once, I don't feel the need to use words like excellency or officially address the prominent person in this beautiful gathering. I am among members of one family where there is no protocol, but that of blood relation, love, and the welcoming smile you recognize in the face of every Bustani. Bustani means gardener, and I can pretend to be the only gardener among you today. I feel honored to give a welcome speech in front of this great elite of flowers, tall trees, and beautiful shrubs, coming from the four corners of the world to meet in this beautiful garden, Al-Bustan. I stand proud as a gardener, and with some envy, I must add. Of course, I don't intend to tamper with the harmony of this garden, but I feel privileged to share the joyful reunion of a family that has its international recognition and to witness the excellence that became your trademark since the 16th century. None of us lived the era of the founders of the Bustani family, but we certainly did know of their roles and did read their prestigious work and acknowledge what made them highly appreciated in Lebanon, the Arab countries, and the whole world. They were pillars of culture, philosophy, literature, and entrepreneurship. Their Lebanese identity and Arab belonging and international scope were the basis of their vision and mission that was passed on from grandfathers to grandchildren. Today comes to my mind few of those founding fathers of the Bustani family. I recall the encyclopedia of Al-Muallim Butros, a man of great social reform, who worked hard on transforming information into knowledge. Also Abdullah and the War of Two Roses and his linguistic sophistication. I quote the words said by Khalil Gibran, mourning Sulaiman Bustani. When Sulaiman Bustani died, all those who knew him or heard of him stood estranged at the absence of a good soul that was light in our eyes and music to our ears. I stand here and think of Emile who always said, commitment is the basis of success. Unfortunately, he left us when he was at the pinnacle of success. I'm not going to count every man and woman who formed the historical chain in this family, but I can't but bow facing a lovely Bustaniya whom I highly esteem, our dearest Mirna, whose fingerprints are many in social, education, and cultural field. She is a Bustani par excellence. Ladies and gentlemen, your family World Congress stresses its apolitical, non-confessional character. You made it a point to come to your mother country to feel your roots and strengthen your relations. This visit to your country, to your great country of origin, would certainly bring you all in a unity that surpasses borders and nations. You are a role model to many similar Lebanese families. Someone once said, lucky him who has a foothold in Lebanon. All this is linked to a great willpower and a greater commitment to the roots and traditions. Here is why we are all proud of the Bustanis for setting a path for many to follow. You do this with great humility and love. I congratulate you for your World Congress and wish you all the success. Thank you. Un Bustani qui vient de loin. Il vient du Brésil. Il vient de loin, mais il a toujours été près de nous. C'est un pilier du comité organisateur de ce congrès. C'est un grand diplomate, jadis ambassadeur du Brésil à Londres, actuellement ambassadeur du Brésil à Paris.
Il incarne la fierté de la famille Boustani. Excellence José Boustani, la parole est à vous au nom du comité organisateur de ce congrès. My dear friend and gardener, Mr. Taman Salam, Minister for Culture of Lebanon, ambassadors, ladies and gentlemen, dear cousins. Today marks the fulfillment of a dream and the start of a new chapter in the history of the Boustani family. In 2004, my wife and I came to the land of my ancestors for the first time as guests of Myrna Boustani. For me, it felt like coming home to a place I had never left, and I knew at once that it was a place which, in my heart, I would never leave. We had met Myrna once in London, but even before, we had heard that the enormously energetic, enthusiastic lady who had been the first female member of the Lebanese parliament and whose achievements, especially in the realm of music, had made her known all over the world. I want to thank you, Myrna, my dearest cousin, for having opened a whole new world to me and to my wife. It was by your hand that we got to know this country, but most important, that we came to meet so many relatives who have welcomed us as if we were first cousins and for whom we nurture the fondest feelings. May your work always flourish in the promotion of joy through music. God bless you, Myrna. It was during the first visit that we met Fouad Boustani for the first time. A much respected physician, Professor Fouad Boustani dedicated 45 productive years of his life to the development of radiology in Lebanon and in France. His intellectual and moral qualities, his sense of mission, as well as his commitment to the cause of coexistence, allied to his widely recognized talent as a writer, much in the tradition of the family, have recently led the French government to bestow upon him the honor of a promotion to the grade of Commander of the Légion d'honneur. To me, Fouad is a long-lost cousin, to whose warmth, directness, and energy I was immediately drawn. Fouad and his wife, Mona, immediately became essential parts of my life. We have met since then many times at our place, but also at theirs, which I feel comfortable calling home. Thank you, Fouad, for having guided us through the history of this country with so much knowledge and balance, acquainting us with every aspect of the Lebanese character, enlightening us with political insights of profound discernment. And above all, thank you for your love. In the course of our first meeting, Fouad began to hatch his plans for welcoming the Boustani diaspora home. It's not only thanks to Fouad's persistence, sometimes stubbornness, and to his dedication that we are here today. It's also thanks to the tireless efforts of the founding committee, which met regularly over the past few years, and whose members gave up their precious time, despite professional and personal demands and engagements, in order to prepare this event with such care and attention. And of course, thanks to the generosity of all the Lebanese Boustanis who are welcoming us with such warmth in what is an eloquent example of Lebanese hospitality. I'm sure I speak on behalf of all of us here in conveying my deepest appreciation to all of them today. Brazilians recognize these Lebanese traits. In fact, Brazil is not as far from Lebanon as our geographies might suggest. Lebanese migrants traveled to Brazil in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century, often with very, very little money in their pockets. But with enormous resilience and determination, they established their businesses, planted their roots, and quickly became full participants in the development of the Brazilian society. Today, approximately 10% members of the Brazilian Congress are of Lebanese origin. And in fact, there are twice as many Lebanese in Brazil as there are in Lebanon itself, around 10 million of us. So in one sense,
and in this one sense only. As a Brazilian ambassador, I believe that I represent more Lebanese than any Lebanese ambassador. But the diaspora is wider than that. Fouad's research has identified Bustanis in 40 countries across all continents. Each of our ancestors who left Lebanon had his or her own odyssey. And so this small country now has a global footprint, and as does the Bustani family. And each of us can find some part of our past in each other. Ours is a family of scientists, of literary men, of statesmen, entrepreneurs. Everyone from every walk of life has blossomed within the Bustani family, who have made significant contributions to this country through history and to their adoptive countries as well. Today we have the good fortune to come together in this hotel, which itself is a tribute to one of the greatest Lebanese citizens of the 20th century, Emile Bustani, a visionary entrepreneur and an agent of progress. This Congress should not be a one-off event. We should use this first reunion to lay the foundations for future encounters, whether they take place here in Beirut or elsewhere. Nor should this Congress be seen merely as a social gathering. Hopefully, the Congress will enable the discovery and creation of new networks among us. As I believe if we succeed in this, we may then consider looking outwards and deploying these networks for the benefit of those less fortunate of our family. Today, while some of us participate in discussion groups and speeches here at the hotel, our spouses will be getting to know the country and its people, enabling them to participate in the common heritage, which is so important to the Bustanis. On Saturday, we'll have the opportunity to visit the ancestral villages of the Bustani family, the Biye and El Kamad. You will walk in the footsteps of our ancestors whose hard work and achievements have made us proud to bear their name. And then will come the moment for us to disperse again. But this will not be another diaspora. We will leave this re-encounter with full hearts, but it will not be a sad farewell either, as we will have begun to weave the lost threads of the Bustani fabric. And with that, I'm sure that we will return often to this homeland. We are here to pay tribute to our forefathers, to rediscover and strengthen our common roots. When those of us whose families left Lebanon many years ago return to our adoptive home countries, we will take with us stories of this wonderful country and its extraordinary people. And we will hopefully be able to inspire our own children, the next generation of Bustanis, to cultivate their own ties to this beautiful country. May they always look upon their past with pride and reverence, and to their future with hope and confidence. Let us continue to grow our garden together. Thank you. تعاطى الشأن العام منذ زمن طويل ونجح فيما قام به. وزير سابق اختار حقيبة تهم البساتين بشكل خاص، حقيبة وزارة الثقافة. قانوني كبير، ابن قانوني كبير، معالي الأستاذ ناجي البستاني، المنبر لك. معالي وزير الثقافة الأخ العزيز الأستاذ تمام بيكسلي، أصحاب السعادة السفراء، المشايخ الأجلاء، حضرة الكاهن الفاضل الأب لويس، أيها الأصدقاء، أبناء العم وبنات العم الكرام، من الانتشار اللبناني الواسع، واعذروني إن
اضطررت للتعداد أقول من البرازيل، من الأرجنتين، من الولايات المتحدة الأمريكية، من فرنسا، من المملكة المتحدة، من أستراليا، من كندا، من دبي، من الكويت، من مصر. جئتم اليوم إلى الوطن الأم، ومعظمكم قد يكون الجيل الثاني والثالث وربما الرابع لمن اضطرته الظروف والأوضاع إلى التغرب عنه يوم ذاك. جئتم اليوم لتلتقوا أنسباء ونسيبات لكم في لبنان، حيث العائلة البستانية المتجذرة فيه منذ مئات السنين هي النموذج الأمثل الذي يتجلى فيه وعبره التنوع الديمغرافي والثقافي والمجتمعي الذي يتميز به لبنان. لبنان العيش المشترك، لبنان الرسالة، على حد ما وصفه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني. وقد جاء هؤلاء الأنسباء وتلك النسيبات لاستقبالكم والترحيب بكم واللقاء معكم. فمنهم رجال حكمة وتوحيد أتوا من الباروك، من أرز الباروك، ومنهم من يرتبط بالإمام علي كرم الله وجهه، وفدوا من البقاع والجنوب، ومنهم من التزم سنة النبي عليه السلام أتوا من الفيحاء، ومنهم أيضا أبناء المسيحية قدموا من الفدار، من جوني، من فتوح كسروان، من عين الريحاني، من برج البراجني، من الضامور، من الجية، من حارة بعصير، من الدبية، ومن دير القمر. وما يزيد اليوم على البهجة والسعادة، بل على الاعتزاز والافتخار، أن المؤتمر يحصل في منتجع سياحي رائد على هذه القمة المطلة على عاصمة لبنان، قمة اختارها من كان قمة من القمم الشواهق التي أعطتها العائلة ولا تزال. عنيت المغفور له ابن العم إيميل مرشد البستاني، الذي تجاوزت حدوده الجوزاء وعلقت عليه وفيه الآمال الكبار، ولا تزال إنجازاته ونظرته الرؤوية دامغة في الوطن والشرقين الأدنى والأوسط، بل المجال العالمي. ولا غرو من ذلك، فالعائلة البستانية بشهادة الجميع في لبنان وخارجه ولعدة قرون خلت سلسلة بدون انقطاع أعطت أكثر من نابغة في مجاله، ونبع دافق لم يتوقف عن العطاء على أكثر من صعيد: دين ودنيا، فكر وعلم وأدب، سياسة واقتصاد، قضاء وإدارة وجيش وقوى أمن. لن يتسع الوقت لتعدادهم وسرد مآثرهم، وذلك فضلا عما كان للعائلة ولا يزال من أفضال
على الحرف والكلمة في لغة الضاد. في سياق هذه السلسلة لا يسعني إلا أن أتوقف عند تكريم مميز حصل منذ أيام لابن العم البروفيسور فؤاد نجيب البستاني، النقيب الأسبق لأطباء لبنان، وتجلى بوسام جوقة الشرف من رتبة كوماندور منحه إياه فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الأستاذ نيكولا ساركوزي، مع تركيز في هذه المناسبة على ما بلغني من عبارات تقدير وثناء لافتة واستثنائية له من جانب معالي وزير الخارجية الفرنسي الذي قام بتقليده الوسام. ختاما ولن أطيل، بعد الشكر كل الشكر لمعالي وزير الثقافة ابن البيت الوطني الكبير والأصيل، والشكر كل الشكر لأصحاب السعادة السفراء وللأصدقاء الكرام، وبعد الترحيب كل الترحيب بكل من شارك في هذا المؤتمر مغتربا أو مقيما